E estamos ao vivo? We are live. Are we? How do we know? So. It says. Okay, good. I always watch the other page and like, I don't know what's going on. Eu tava vendo a outra página, não sabia o que estava acontecendo. É bem interessante. A internet ou alguma coisa não quer que a gente venha falar aqui, Connor. It's so interesting. Internet or something else doesn't want us to talk here, Connor. Yeah, everybody's being afraid in business. Sim, tá todo mundo com medo dos negócios? Nobody wants to hear it. Que sim. Ninguém quer ouvir isso? I think so, says Bianca. Gente, eu vou estar aqui olhando a mensagem de vocês. Se vocês quiserem falar algo, perguntar algo, está disponível. Guys, I will be here checking messages and comments. If you want to say something, I will be available. Connor, você consegue perceber o medo dentro dos negócios, ainda mais essas últimas semanas? Connor, can you perceive fear concerning business, especially latest weeks? I've actually been one of the worst or best, depending on how you consider it, at being fearful in business. Na verdade, eu sou um dos melhores ou piores, dependendo do que considera, sobre ter medo nos negócios. O que você pode trazer pra gente com isso? What can you bring us about it? Well, it's like, for me, I was always like afraid that I was doing it wrong. Bem, pra mim, sabe, eu sempre tava com medo de estar fazendo isso errado. Or really just afraid that I wasn't doing it right. Ou realmente simplesmente com medo de não estar fazendo certo. So, how many of you are afraid that you're either going to do business wrong or that you're not doing business right? Então, quantos de vocês estão com medo de fazer negócios errado ou não estão fazendo certo? And are you using money as your reason and justification as to whether or not you're doing it right or wrong? Você está usando o dinheiro como uma justificativa para se você está fazendo certo ou errado ou não? Because the moment we're trying to do right or wrong, like right or not wrong, are you really looking at what's actually going to work? Porque no momento que a gente tenta fazer certo ou não errado, você está olhando para o que de fato funciona? Or are you just worried about whether or not you're doing it right or wrong, which has everything to do with someone else's point of view? Ou você está só preocupado... I got Vivi with that one, I das think. outras pessoas. Actually, Vivi, se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. She said, if I wanted to ask a question, I can go for it. Yeah. Yeah, what is that? What is that? It's not like I'm fried. What is that? O que é isso? Não é como se eu tivesse frita. Okay, so... It's like I'm walking underwater. É como se eu estivesse andando debaixo d'água. And swimming upriver. E rio acima, se encontra corrente. Yeah, that's right. What is that? Why are you asking what is that? What is it? What can I do with it? That will be the next question. Por que você está perguntando o que é isso? Eu falei, o que eu faço com isso seria a próxima pergunta. Why are you waiting to find out what it is before you ask the next question? E por que você está esperando descobrir o que é antes de fazer a próxima pergunta? You already know what it is. You're afraid of business. Você já sabe o que é. Você tem medo de negócio. Ok. You already know what it is. What is this? What is my hand? It's a hand. Yeah, but what is it? It's a hand. I know it's a hand, but what is it? No, really, what is this thing? I get that it's a hand, but I'm not sure what it is yet. O que é isso?
É uma mão. Não, eu sei que é minha mão, mas o que é isso? É uma mão. Não, mas tipo, deixa eu entender o que é isso, ver o que eu vou fazer com isso. Mas é uma mão. Yeah. So it's like, has any of the trying to get it right and not trying to get it wrong worked yet? Alguma vez tentar acertar ou tentar não fazer errado funcionou? It's like some people are really good at getting business right by making money. Algumas pessoas são muito boas em acertar nos negócios ao fazer dinheiro. Because that's their only target, is to make money. Porque esse é o único alvo delas, fazer dinheiro. But their only target the only reason their target is to make money is so that they can be right. Mas a única razão para o alvo deles ser fazer dinheiro é para que eles estejam certos. And then they run around telling everybody about how right they are for the business that they created because they're making money. E eles correm aí para baixo para cima falando para todo mundo o quão certo eles estão por causa do negócio que eles têm e o dinheiro que eles fizeram. Whether or not they actually are. Quer eles estejam de fato ou não. Like, in their world, they think they are, but they might not be. No mundo deles, eles acham que estão, mas eles podem não estar. So everything that brought up for everyone, times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Então, tudo que isso trouxe para todo mundo, vez Deus olhando sua destruir criar. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and guns. And for those of you that don't know what that was the Access Consciousness Clearing Statement. If you want any more information about that, go to theclearingstatement.com. E para vocês que não sabem o que é isso, esse foi o enunciado declarador. Se você quiser mais informações, você vai para o site theclearingstatement.com. It's like I learned from rock climbing. Tipo, eu aprendi escalando montanha. Because I would have the people that knew that they were right rock climbers come to me. E eu tinha pessoas que vinham até mim que sabiam que escalavam corretamente. Be like, can you do that? Can you do that climb? E eles falavam, você pode fazer isso? Você pode fazer essa escalada? I'm like, I haven't done it yet. Eu não fiz ainda. I'm like, I'll give it a go. Sabe? Eu vou experimentar. I have a sense of I might be able to, but I'm not totally sure. Eu tenho um senso de que eu posso, mas não tenho certeza total. I'm gonna get on that route and climb it, and I think I might do this here, and I think I might do that there, but when the moment shows up, we'll see what I choose. Eu vou subir ali, eu vou escalar, e eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo, mas quando eu estiver lá, eu vou ver o que eu vou escolher. And I actually realized more this morning just how I could actually be more present with my business and more like that. E hoje eu vi como eu podia, hoje essa manhã, na verdade, eu vi como eu podia estar mais presente e ser mais dessa forma. Like, what do I know here? Sabe, o que eu sei aqui? Isso é uma coisa bem interessante que eu venho falando bastante para os meus clientes. This is something very interesting that I am mentioning a lot to my clients. A forma como essa realidade traz quais são os passos que você tem que fazer para você ter um bom negócio ou iniciar um bom negócio. So, in this reality, we have steps you must do so you can create a business or create a good business. Yeah, I love how autistic Bianca is today. Today? No, the month. She's like can't sit still in her seat. She's like, oh, God. Normally like this, you know. Quando eu disse, eu tô adorando como a Bianca tá autista hoje. E ela falou assim, hoje não, esse mês. Aí ele falou, ai, nossa, ela não consegue parar quieta no lugar, não consegue ficar quieta numa posição. Aí ela falou assim, eu sou sempre assim. E com certeza, depois do Cavalos Conscientes, isso veio 1000 vezes mais à tona, mas agora estou recebendo mais disso. And after Conscious Horse, Conscious Rider, it was thousands even more. Wow, cool. And I'm receiving more of that. Então, é sua culpa. So it's totally your fault. Yes.
Now you just need to ride your Bom, business like you would ride a horse. Você só precisa montar num negócio como você monta no cavalo. e é melhor então eu ir montar num cavalo. So it better ride a horse. uh, maybe. Talvez. Mas é bem interessante como eu pude receber disso tudo, mesmo sem subir no cavalo. But it's Ainda. quite interesting how much I could receive from all of that, even though I didn't ride a horse yet. Yeah. Sim. Vou semana que vem. I will next week. Awesome. Awesome. I hope so. Congratulations. Parabéns. But it's like, Bom, gente, but horses too, there's so many people that make riding right. Mas cavalos também, tem tanta gente que faz sobre a montaria o que é certo. And certain ways of riding wrong. E certas formas de montar errado. Why would you ride a horse? Por que você montaria no cavalo? Why would you do a business? Porque você faria um negócio. Like, that's one of the things that will like mess you up the most is, like I talked about earlier, the people that their only target is to get it right. Is that your target? Isso é uma das coisas que mais confunde, mais causa bagunça. Como eu mencionei mais cedo, aquelas pessoas que só fazem dinheiro, é esse o seu alvo? What's your purpose for doing this business? Qual é o seu propósito para fazer esse negócio? What's your purpose não for tem riding a horse? Qual é o seu propósito para montar no cavalo? vocês não têm noção o quanto que eu percebo essa classe com negócios, assim, realmente como o Conor está trazendo. You have no idea, guys, how much I perceive this class about business in this way Connor is bringing it. Cool. And I mean, I was snowboarding with my nephew yesterday. E sabe, eu tava fazendo snowboarding com meu sobrinho ontem. And there was a moment where I took all of the fun out of it. E teve um momento que eu tirei toda a diversão disso. It was like the purpose of snowboarding is to have fun. Porque, tipo, o propósito de fazer snowboarding é se divertir. And there was a point where I was like, dude, you gotta start doing this. Teve um momento que eu falei, carinha, você tem que começar a fazer assim. And he was like, okay. And he started doing it, but I realized all the fun was gone. E ele falou, ok. E começou a fazer, mas aí eu vi que toda a brincadeira tinha acabado, toda a diversão. And I was like, dude, you can have fun again. I'm sorry for taking the fun away. Eu falei, carinha, você pode se divertir de novo. Sinto muito por ter tirado a diversão de você. And it was kind of like, can you do those things I talked about and have fun? E era, tipo, você pode fazer as coisas que eu falei e se divertir? Because he kept falling and they were hard falls. And I was like, this is what you got to do if you want to stop falling. E porque ele ficava caindo e era queda grande, e eu falei, é isso que você tem que fazer para não ficar caindo. But I delivered it with this energy of like, this is how you need to do it. Mas eu entreguei de uma forma que a energia era, é assim que você tem que fazer. How many of you are functioning from, this is how you need to do it with business? Quantos de vocês estão funcionando com, é assim que você tem que fazer nos negócios? I'll admit it, like all the time. Eu admito, o tempo todo. Eu não. No, of course not. Bianca's like, never. A Bianca tá tipo, nunca. But it's like there are these aspects of like bringing in, like there are the rules of business that you need to apply. Mas tem esses aspectos que são trazidos, que são tipo as regras do negócio que se aplicam. Like this reality, paying taxes and whatever laws are in your country. Como essa realidade, pagar negócios e quaisquer que sejam as leis do seu país. And a whole lot of other things. E um monte de outras coisas. And so it's like with what I was realizing with snowboarding with my nephew yesterday was just having fun. Então, o que eu percebi ao fazer snowboarding com meu sobrinho ontem foi apenas se divertir. Like, can you have fun and include all the rules and include everything that's required?
Você pode se divertir, tipo, incluir todas as regras e tudo que é requerido? Or do you have to give up the fun in order to do business at all? Ou você tem que abrir mão da diversão para poder fazer negócios, se quer fazer negócios? It's like I was doing that for a long time with my horse. Every time I rode him, it was about getting better and being a better rider. Eu estava fazendo isso com o meu cavalo, sabe? Toda vez que eu montava, eu tinha que melhorar, ser um cavaleiro melhor. Which is like, get it right, don't get it wrong, you fucker. E é tipo, faz certo, não faz errado, seu filho da mãe. What the fuck? I'm not riding a horse for that. I'm riding it so I can have fun. Que diabos, eu não tô montando por causa disso, eu tô fazendo isso para me divertir. Can you remove the mic from your collar? Shirt. Yeah, thank you. I don't know what to do now. Okay, I'll just like hold it, I guess. Thank you. E vamos só Okay. ficar segurando. Oh, Better. that's much better. Yeah. Thank you. Honor, você poderia trazer uma pergunta que poderia trazer mais leveza por ter clareza, demandar e diversão? Can you ask a question that would bring more clarity about have clarity, making a demand, and having fun? Did I miss something? Sem excluir nenhum. Without excluding any of those. Well, I would ask, like, what energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries, and possibilities can my body and I be to have total clarity and ease in business for all eternity? Eu perguntaria que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios e possibilidades eu e meu corpo podemos ser para ter total facilidade e clareza com os negócios por toda a eternidade? Destroying everything that is times the godzillion, will you destroy and uncreate it all? Tudo que isso é vezes um desenho nos faz seres criar? Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. And you could do it with like my business, this business, that business, in business. E você pode fazer meu negócio, esse negócio, outro negócio, nos negócios. Like, what makes it uneasy? O que, sabe, o que torna não fácil? Acho que muitos aqui, né, se eu tô captando energia, vai falar falta de dinheiro. I think if I'm getting the energy, many people will say lack of money. Lack of money. So Como que eu vou evoluir se eu não tenho nem dinheiro para reinvestir? Sabe essa desculpa? How would I even evolve if I don't have the money to invest? You know, that kind of excuse? Yeah. Sim. But people who are asking how are asking for what? Mas as pessoas que estão perguntando o quê, estão pedindo pelo quê? But if you've got lack of money, what would be the inverse of lack of money? Mas se você tem falta de dinheiro, qual seria o inverso da falta de dinheiro? All right. Here you've got a problem. Your business isn't working because you have a lack of money. What's the opposite of lack of money? E você tem problema. But not just the opposite. Like opposite is like this, and inverse is like this and then this. E daí você tem dinheiro, o seu negócio não está funcionando por causa da falta. Então você tem problema, seu negócio está funcionando por causa da falta de dinheiro. Qual é o inverso da falta de dinheiro? Mas não é só o inverso. Tem here is the opposite. Yeah. And then e o inverso. Yeah. So what would be the inverse of lack of money? Então, o que seria o inverso da falta de dinheiro? What if instead of with your business you said, I have a lack of money, you asked a question like, what can I be or do to have the joy of having money? E se com o seu negócio, ao invés de você falar, eu tô com falta de dinheiro, você perguntasse o que eu posso ser ou fazer para ter a alegria do dinheiro? It's like the people I've seen that are super amazing at making lots of money, they just have fun making money. As pessoas que eu vi que têm muita facilidade de fazer dinheiro, elas apenas se divertem fazendo dinheiro.
They're in question of it every day. Oh my God, what can I do that would be like so much fun to like make money? E elas estão na pergunta todos os dias: oh meu Deus, o que eu posso fazer que vai ser tão divertido em criar dinheiro? How many of you out there only think about that which would be fun? And it normally has to do with you having to spend money. Quantos de vocês pensam que vai ser divertido e só tem a ver com gastar dinheiro? Oh, I'm not having any fun unless I'm spending money. Ah, eu não estou me divertindo, a não ser que eu esteja gastando dinheiro. So, Ouch, for me. Para mim também, bem que diz. it's like the people I've seen that are like more successful in their business than other people around them are the ones that if you ask them what would you like to do for fun today, it's business and making money. As pessoas que eu vi que têm mais sucesso nos negócios, se você perguntar para ela, o que você gostaria de fazer por diversão hoje? É negócios e dinheiro. It's It's not, like, oh, I need a break from my business. é tipo, eu preciso de uma pausa do meu trabalho. They're like, I need a break from everybody else with my business. Eles falam assim, não, eu preciso de um intervalo de todo mundo com o meu negócio. Like I grew up watching snowboarders that were professional and they did what they loved and they did everything they could to make a profession and make money off of whatever it was that they loved. Eu cresci vendo atletas de snowboarding fazendo o que amavam e fazia tudo, tornando aquilo uma profissão e fazendo tudo o que é possível para ganhar dinheiro com aquilo. So if you've got a business where, this is access consciousness, if you've got a bars business because you love bars, Sabe, isso aqui é access conscious. Então, se você tem um negócio de barras porque você ama barras, are you doing it because it's fun for you? você está fazendo porque é divertido para você? Then keep asking questions. Então, continua fazendo perguntas. What's going to be fun for me with this business today? O que vai ser divertido para mim com esse negócio hoje? And every time you get money, instead of going, oh, I didn't make enough to pay the bills, E toda vez que você ganhar dinheiro, em vez de falar, eu não estou fazendo o suficiente nem para pagar as contas, you go, oh my God, look at the money I made. diga, oh meu Deus, olha o dinheiro que eu fiz. And if anyone ever asks you, how much money are you making in your business? E se alguém te perguntar quanto dinheiro está fazendo no seu negócio, You say, not as much as I'd like to. diga, não tanto quanto eu gostaria. Because someone that's asking you that question has never owned their own business and they don't really care. Porque quem te faz essa pergunta nunca foi dono do próprio negócio e realmente não se importa. They Wow. are asking you so that they can judge you. Eles estão te perguntando para poder te julgar. Isso é uma coisa que me pegou. Something that got me. Something, what? Something that hit me. Yeah. Yeah. Tem algumas pessoas, geralmente da família, que perguntam, e aí, já tá rica? Quanto você tá ganhando? Because in Isso me general, deixa brava. family members ask that and they go like, oh, hey, are you rich already? And that get me pissed. Yeah. Are you? Is the question you can respond with. Sim, a pergunta que Good. você está? It's like, because what are they saying when they ask that? Porque o que eles estão dizendo quando perguntam isso? From their point of view, they're saying the only reason to do your own business is to get rich. Porque no ponto de vista deles, a única razão para você estar fazendo o seu negócio é para enriquecer. And from their point of view, getting rich is they have a lot of money. E no ponto de vista deles, enriquecer é que tem muito dinheiro. But they also haven't decided how much money a lot of money is. Mas eles também decidiram quanto dinheiro muito dinheiro é. If you were to ask them, okay, how many reais, how many dollars would you need in order to consider yourself rich? Se você perguntasse, ok, quantos reais ou quantos dólares você precisa para se considerar rico? They won't have an answer. Eles não terão uma resposta. So in reality, it's erroneous. Então, na realidade, é equivocado. It's a bullshit question. É uma pergunta de merda, uma baboseira. Because they don't even know what they're asking.
Porque nem eles sabem o que estão perguntando. E eu que sou idiota agora que eu peguei isso, né? De não me abrir para receber mais, porque senão eu vou ser rica e aí eles vão me cobrar a riqueza. And Idiota. I'm the cool one, so I won't open myself enough so they won't argue about my richness or ask me for it. I just got that. Yeah. I mean, Então eu fico me fazendo de medíocre. the question you want to ask yourself too is what is rich for you? A pergunta que você quer se fazer também é o que é riqueza para você? Like rich for me, I acknowledged last year, it was like when I was a kid, I would give anything to not have to wake up to an alarm. Sabe, riqueza para mim eu reconheci no ano passado, quando eu era criança, eu daria qualquer coisa para não ter que acordar com o despertador. You know, when I was 9 years old, if you're like, Connor, would you want $20 million or and a life that required you to wake up to an alarm every day, or would you rather just not have to wake up to an alarm every day? I would have been like, I'll take the no waking up to an alarm, please. Quando eu tinha 9 anos, você me perguntasse, Connor, você quer 20 milhões de dólares, mas você tem que acordar todo dia com o despertador, ou você vai ter uma vida que você não tem que acordar com o despertador? Eu vou ter a segunda opção, por favor. Eu Like, diria. can I, if I have $20 million, can I pay for someone to like, you know, wake up for that alarm for me and I'll just not have to wake up to an alarm? Se eu tivesse 20 milhões de dólares, eu ia querer pagar uma pessoa para poder levantar com o despertador ao invés de eu ter que levantar com o despertador. I don't have to wake up to an alarm. E daí eu não tenho que acordar com o despertador. I love what I do. Every time I facilitate a class, I don't set an alarm. I just wake up. Eu adoro o que eu faço. Toda vez que eu vou facilitar uma classe, eu não preciso de despertador, eu apenas acordo. Because I don't want to miss what I'm about to go do. Porque eu não quero perder o que eu vou fazer. There are moments when I'm accidentally awake until like 3 in the morning, and then in that moment, I'm gonna be like, here, I'll set an emergency alarm, and I always wake up before it. Alguns momentos que eu estou acidentalmente acordada até 3 da manhã, daí eu digo, tá bom, eu vou colocar um alarme de emergência, um despertador de emergência, e eu sempre acordo antes. I wake up to an alarm maybe once a month, tops. Eu acordo com o despertador no máximo uma vez por mês. That's Joy. worth $20 million a year to me. E é isso que vale 20 milhões de dólares por ano para mim. Muito bom, Fuck yeah, obrigada I'm por te rich. dizer isso. Yeah. That's Do great. caralho, dinheiro. Ai, ai. Muito obrigada, Connor. Thank you very much, Connor. My pleasure. And I mean, that's the thing I love the most about the Access tools is it's all about creating your life. Your life. Isso é uma das coisas que eu mais amo nas ferramentas de Access Consciousness, saber sobre criar a sua vida, a sua vida. Does the business or businesses you have contribute to you creating the life you would like to live? O negócio ou os negócios que você tem contribuem para você criar a vida que você gostaria de viver? Now, a lot of times people will do what I did and they'll be like, I hate the business that I have. And now I just met Access Consciousness and I'm going to ditch the business I had. I don't suggest that. Muitas pessoas vão fazer o que eu fiz, eu odeio meu negócio, aí conhece Access Consciousness e elas vão querer jogar fora o negócio que elas têm. Eu não sugiro isso. Ask a question. What can I be or do so that this business works for me and assists me in creating my life? Faça uma pergunta. O que eu posso ser ou fazer para que esse negócio funcione para mim e me auxilie em criar a minha vida? Muito bom. That's awesome. Não precisa de tradução. Because in reality, fear is a distractor implant. So if you're ever having fear in anything, you want to ask, what am I distracting myself from? Porque, em realidade, medo é um implante distrator. Se você está tendo medo com qualquer coisa, você quer se perguntar, de que estou me distraindo? Am I distracting myself? Am I because I am avoiding
how much fun I could actually be having. Eu estou me distraindo porque eu estou evitando quanta diversão eu poderia ter? Connor, você pode falar um pouquinho sobre isso junto com o lockdown que está acontecendo aqui no Brasil, que daí tem mais o Covid, aí eu não posso ser feliz porque está tudo isso acontecendo? Connor, can you speak a little bit about that and everything that's going on in Brazil, like lockdown and because of COVID, people think they can't be happy? I know. Eu sei, Because if we're not partying, then we're not happy. porque se a gente não tá festejando, então a gente não tá feliz. What else is fun for you? O que mais é divertido para você? It's like I think it's fun. I loved playing board games when I was a kid. Eu adorava jogos de tabuleiro quando era criança. It wasn't loud and obnoxious. Não era barulhento, irritante. I loved being loud and obnoxious too. E eu gostava de ser barulhento e irritante também. But just because you can't go out and gather in large groups and party, Só porque você não pode sair em grandes grupos e festejar, is that reason to get depressed or reason to find a new possibility? isso é uma razão para ficar deprimido ou uma razão para encontrar uma nova possibilidade? I think it's much about people getting think they have to take this seriously, and so many people is suffering and people don't have what to eat, so how can you be having fun while people don't have what to eat? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas acham que tem que levar isso a sério, que tem que ser sério com relação a isso, e como você vai se divertir se tem gente passando fome? This is where anyone watching this, you might want to look at everything is just a choice. E é aí que qualquer pessoa que está assistindo isso quer olhar para tudo é só uma escolha, tudo é apenas uma escolha. And this isn't just access consciousness talking. E não é só papo de access consciousness. I realized that everything was a choice when I was 9 years old. Eu percebi que tudo era apenas uma escolha quando eu tinha 9 anos de idade. Nobody listened to me. Ninguém me ouviu. So then I made myself wrong. Então, me fiz de errado. I was like, guys, we don't need anything. Eu falava, pessoal, a gente não precisa de nada. It's all just a choice. É tudo apenas uma escolha. So what if you realized what would it be like for you if everything was just a choice? E como seria para você se você percebesse que tudo para você é apenas uma escolha? And you acknowledged that other people chose what they chose. Reconhecesse que as outras pessoas escolheram o que elas escolheram. I mean, I love watching the people that are like, oh, everything, there's so much trauma and drama. Eu adoro ver as pessoas que falam assim, ai, tudo é tanto trauma e drama. And then I go, okay, what's your favorite movie? E daí eu pergunto, tá, qual que é o seu filme favorito? What do you think they answer? E o que você acha que eles Desenho respondem? animado. Cartoon? No, exactly. I love that Isso é- Bianca's laughing. Gostei que a Bianca tá rindo. They don't watch cartoons. They don't watch happy movies. They watch the most dramatic, stressful, trauma-infused movies you could find. Eles não assistem desenho, não assistem filmes de comédia, eles assistem os filmes mais cheios de trauma e tensão que eles puderem encontrar. People that fight watch to love fighting movies. Pessoas que lutam adoram assistir filmes de luta. And people that want to just have fun and enjoy things watch a lot of comedy movies. E as pessoas que querem se divertir, desfrutar das coisas, assistem muitos filmes de comédia. What are you watching? O que você está assistindo? What are you choosing? O que você está escolhendo? What do you actually like in life? O que de fato você gosta na vida? I would like to be happy, but why don't you watch this comedy movie? I don't think it's funny. Yeah, you don't think anything's funny. Eu gostaria de ser feliz, mas... Ai, porque você não assiste esse filme de comédia? Eu não acho engraçado. Ai, você não acha nada engraçado. What if you guys had, all of you out there, had no point of view as to what other people chose? E se todos vocês aí não tivessem nenhum ponto de vista sobre o que as outras pessoas estão escolhendo? Oh my God, it's so depressing. Look at their lives. Who made you God? Oh, meu Deus, é tão deprimente. Olha para a vida deles.
Quem te fez Deus? What if they were choosing what they were choosing? E se eles estiverem escolhendo o que eles estão escolhendo? They're looking at you going, oh my God, I can't believe their life. They're so happy. Eles estão olhando para você e falando, ai meu Deus, eu não acredito na vida deles, eles estão tão felizes. They don't look at you and go, wow, they're happy. You know what? I think I'm going to be done with this crap life. I'm going to be happy now. Eles olham para você e falam assim, uau, eles estão felizes, eu acho que eu vou largar a mão dessa vida de merda e vou ser feliz agora. Just a choice. Só uma escolha. You know, one of the things I had a friend recently ask me if you were to kill yourself, how would you do it? Se você fosse se matar, como você faria? I was like, my answer has been the same my whole life. E tipo, a minha resposta foi a mesma a vida inteira. I never actually desired to do it, but I was like, if I did, this is what I would do. Eu nunca desejei realmente fazer isso, mas se eu fizesse, era assim que eu faria. And I would find the highest building or the highest cliff or the highest something and jump off of it. Eu encontraria o mais alto penhasco, mais alto prédio, mais alto alguma coisa e pularia de lá. One, I don't want to mess up. Primeiro, eu não quero errar. Two, I don't want to think, oh my God, and then maybe trick myself into not doing it. Segundo, eu não quero pensar, oh meu Deus e tal, e me enganar e não fazer isso. I'm like, if I swallowed pills, I'd be like, oh no, I shouldn't have swallowed those pills and made myself to start to throw up or something. Então, por exemplo, se eu engolisse comprimidos, eu falei assim, ai não, eu não devia ter engolido esse comprimido e ia me forçar a vomitar. I jump off a building, I'm just going to go, oh, well, here I am, I'm just going to have fun. Se eu pulasse de um prédio, eu falasse assim, bem, enfim, aqui estou eu, é melhor me divertir. It's like, woohoo, I'm flying! Yeah! Tipo, uhul, tô voando, viva! Puf. And keep my eyes closed. Só o Connor pra se divertir até com isso, né, gente? And then, boom, gone. Only Connor would have fun with that, right, guys? Yeah. Muito bom. So good. Eu nunca me fiz essa pergunta. I have never asked me that. Como eu posso ter diversão com isso? Have fun with that. Yeah, you can find out what kind of people you're talking to. How would you kill yourself if you were to do it? Sim, você pode descobrir com que And it's tipo like, de pessoa. oh my God, I would slice my wrists. Like, oh, that sounds excruciating. Bleeding to death. Watching Você it, pode- like, oh, look at me, world. Terrible. Você pode descobrir com Everything que that tipo de- brought up for everybody times the godzone, we're just trying to create it all. Eu Right, falei, wrong, good, bad, pod, poc, all night shorts, boys and beyond. Vivi, você tá bem? no, like, when is he going to let me translate? Whenever. Eu falei, pô, tipo, quando é que ele vai me deixar traduzir? Aí ele pegou e falou assim, você conhece muito sobre uma pessoa quando você pergunta para ela que tipo de morte que ela quer, né, se ela fosse se matar. Daí ele falou, imagina a pessoa tá lá cortando os pulsos, que sofrimento. E daí, ai, olha aqui para mim, mundo. E tal. Yeah. É muito bom. Muito Bom. bom. Trazemos alguns pontos de medo, né? De vários tempos, vários tipos. So we brought Só a nos lot of negócios. fear situation, not just with business. Yeah. Muito bom. Well, if your answer was whatever it was, is that what you're doing with your business? Quer que tenha sido a sua resposta, é isso que você está fazendo com seus negócios? Se fosse para você matar o seu negócio, como você faria isso se divertindo? If you were up to kill your business, how would you do that having fun? Right, exactly. Maybe that's a process you can run. Okay, if you were killing your business, how would you do it in the most fun way? Rather than trying not to kill your business, which is killing your business. Exatamente. Talvez esse seja um processo que você deveria correr, ao invés de não ter, de matar o seu negócio sem estar tentando matar o seu negócio.
It's so funny like Talvez aí that. você Yeah, go ahead. Pode Talvez falar. aí você comece a se divertir com o seu negócio e quem sabe ele não queira morrer. And maybe you start having fun with your business and perhaps you won't want to die anymore. Yeah. Que lista Everybody's grande. like, well, how do I have fun? You're like, talvez você tá tipo, ai, como eu posso me divertir? Start. Comece. Start. Comece. You know, everything I've talked about here today is what makes me wrong. Sabe, tudo que eu tô falando aqui é o que me faz errado. And I shouldn't talk about it. Eu não deveria falar disso. And I tried not to for a long time. E eu tentei não falar sobre isso por muito tempo. And that didn't work. E isso não funcionou. So I'm being irreverent and rude and mean. Então eu estou sendo irreverente, grosseiro e maldoso. Because it's fun. Porque é divertido. Ai, ai. Também acho. I Também think já so. tô me divertindo. Very fun. Muito Connor. obrigado, Bianca. Sim. Você tem alguma classe que está online que vai vir? Você quer falar sobre isso? Would you like to mention any online business you are having? Would you like to talk about something? Well, today I have a telecall called Having a Conscious Child. Bem, hoje eu tenho uma telechamada chamada Tendo um Filho Consciente. And nobody signed up, which I'm not surprised. E ninguém se inscreveu e eu não estou surpreso. Because everybody's always wanting a conscious child, but they don't actually want it. Todo mundo quer um filho consciente, mas na verdade ele não quer. Which think- might actually be our same topic. You want a business, but you actually truly want a business. O que pode talvez ser o mesmo tópico. Você quer um negócio, mas de verdade você quer um negócio? Is a business to you rich? It means I'm going to be rich and I don't have to do anything? O negócio é para você ficar rico, ou seja, eu vou ficar rico, então não vou ter que fazer nada? Sorry, that's not the reality. Desculpa, essa não é a realidade. Just like having a kid and it being easy and the kid's, does everything for you ain't the reality. Assim como ter um filho e ter a coisa fácil, aquela criança que faz tudo por você, também não é uma realidade. That's the energy everybody's got. No one's really willing to look at reality. Essa é a energia que todo mundo tem. Ninguém está realmente disposto a olhar para a realidade. Because if they did, they'd be pretty fucking sure they wouldn't have any fun. Porque se olhasse, eles teriam certeza absoluta de que não poderiam se divertir. Which would be more fun? O que seria mais divertido? Truth. Verdade. Actually being aware Estar de fato ciente or continuing the unawareness you've been choosing. ou continuar com a inconsciência que você está escolhendo. So everywhere, all of you have bought that no awareness and unawareness is more fun than awareness. We destroy and uncreate it all. Então, todos os lugares que vocês compraram que não consciência e inconsciência é mais divertido que consciência são destruídos criar tudo isso? Cool. Thank you for that question. Right, wrong, good, bad, pop, all, line, shorts, boys, mounts. All right, that's it for today. I'm done. I gotta go. I got things to do. Muito obrigado, Bye-bye. Vivi. Muito obrigado, Bianca. Thank you, Connor. I love doing these with both of you. Let's Me keep too. going. Yeah. Tudo bem. Let's make it a Bye-bye. thing. Yeah. Significant though. Bye-bye. Thank you, Connor. Bye-bye. Thank you, Vivi. Thank you. Obrigado. Obrigada.